Il y a une phrase qui dit « rôder ou à trouver ». Rôder ou à trouver. Seek and you shall find. Cherchez, vous trouverez. La recherche, c'est justement ça. Trouve un nouveau quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau système, faire quelque chose. Le gouvernement a décidé pour transformer, c'était le Mauritius Research Council, le MRC, dans une nouvelle organisation qui s'appelle Mauritius Research and Innovation Council, le Big I. Nous avons demandé l'innovation, qui nous a envie d'innovation, qui était ça, et qui innovation peut apporter pour nos pays. Pour nous, l'innovation veut dire qui a une solution qui nous, Mauriciens, et Mauriciens diaspora et n'importe qui, capable d'apporter à travers la science, à travers le social, pour adresser un problème qui nous est là maintenant et éventuellement pour improve nos quality of life. Il est important que l'innovation forme partie prenante de la routine des Mauriciens. Et les jeunes, demain, pour appeler à faire un travail qu'ils ont dit pas encore inventé. Et c'est une des raisons pour laquelle le ministère et Mauritius Research Council peuvent travailler en étroite collaboration pour vraiment promouvoir de sa besoin du savoir-faire pour les jeunes Mauriciens. Nous faisons le Robotics Weeks à l'école, c'est-à-dire faire que les enfants développent un robot. Parce que le monde de demain sera fait de robots. Ils nous donnent tout le service et les outils nécessaires aux jeunes de pouvoir se surpasser. Le Mauritius Research Council, qui tombe sous mon ministère, lance le National Innovation Challenge. Le but de ce challenge-là, c'est pour permettre aux jeunes de trouver une solution aux problèmes, aux challenges qui nous pourraient attaquer demain. Et principalement, les 5 thèmes qui sont identifiés par le Mauritius Research Council, c'est sécurité routière, crime et violence, gestion des crises, transport public et la sécurité alimentaire. Et à mon pensée, c'est 5 thèmes qui sont très importants pour que Maurice aille vers sa vision 2030, qui nous envie pour l'île Maurice de demain meilleure et surtout pour arriver à ce pays qui nous peut cause à high income economy. L'innovation, la clé du futur de l'île Maurice. Bienvenue dans cette première édition du National Innovation Challenge, une initiative du Mauritius Research Council sous l'égide du ministère des Technologies, de la Communication et de l'Innovation. À partir d'aujourd'hui et durant les 8 semaines qui vont suivre, une 50aine de candidats, individuels ou en équipe, vont s'affronter pour faire valoir une idée, un projet, une innovation qui propulsera Maurice vers son avenir en apportant une solution innovante à un problème d'envergure nationale. 5 catégories ciblées par le Mauritius Research Council constituent le cadre thématique de cette course vers la réussite. L'enjeu du National Innovation Challenge, un financement à hauteur de 500 000 roupies vers la réalisation du projet pour le grand gagnant. Avant cela, les qualifiés des 5 auditions préliminaires s'affrontent pour une place en finale et aussi un financement initial de 75 000 roupies afin de prouver la faisabilité de leur concept. Ils ont été présélectionnés sur la base de leur dossier. Ce soir, ils doivent se défendre. Place au National Innovation Challenge. Ce soir, les projets s'adressent à la problématique de la gestion des catastrophes naturelles. Notre jury de ce soir, un panel d'experts dans le domaine de la gestion des crises. Ils sont résolus à ne soutenir que le projet le plus méritant. Nos candidats font face à une rude épreuve. Ils devront convaincre ce jury des mérites de leur démarche. Une chose est sûre, ce soir, ce jury ne fera pas de cadeau. Ils devront prouver à ces professionnels de terrain qu'ils ont une stratégie plausible et enfin, ils devront émerger comme de réels innovateurs et des leaders capables de mener à bien leur projet.
Je viens présenter aujourd'hui la Vivabol, un outil durable au service des sinistrés. L'outil que je propose aujourd'hui est entièrement produit à Maurice à partir de plastique recyclé. C'est un outil qui est faisable, peu coûteux et qui répond également aux enjeux sociétaux et environnementaux. Classé au 7e rang des pays les plus vulnérables au changement climatique, Maurice a subi et a connu ces dernières années des catastrophes naturelles d'une certaine ampleur qui ont créé des dommages considérables. Nous avons tous en mémoire les inondations meurtrières de 2013, mais également le cyclone Birgitta, qui était aussi puissant qu'Olanda, mais qui s'est désintégré en janvier dernier. La question n'est plus de se poser si nous allons être impactés, mais la vraie question de se poser quand est-ce que nous allons subir une nouvelle catastrophe naturelle. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation de venir en aide aux plus démunis, aux sinistrés, aux populations qui souffrent de ces catastrophes naturelles. C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui permettrait de venir en urgence, en aide aux victimes. Imaginez un outil qui permet de communiquer, un outil qui permet de s'informer, qui permet de se soigner, de se nourrir. La Vivabol propose ces 5 solutions en un seul outil. Une sphère de 30 cm de diamètre composée de plastique entièrement recyclé. La Vivabol est composée de 2 parties. Une partie inférieure dite énergie et une partie supérieure dite de survie. La partie énergie est composée d'un panneau photovoltaïque, d'une batterie et d'un contrôleur de charge dit le système intelligent. La partie de survie est une partie modulable. Elle comporte avant tout des ampoules qui permettent aux sinistrés de s'éclairer, donc de se sécuriser, mais également un manuel avec une carte qui géolocalise l'ensemble des centres de secours, mais également des postes de police et des hôpitaux. L'avantage de la partie supérieure, comme on le dit, elle est modulable. Elle permet également d'accommoder des rations de survie, des couvertures de survie et éventuellement un purificateur d'eau. La Vivabol est robuste. Elle est préalablement chargée et qui permet de donner aux sinistrés une dizaine d'heures de lumière et de recharger un téléphone. La Vivabol est hermétiquement fermée, donc ne craint pas l'eau. Elle peut être déployée par voie aérienne ou préalablement déployée dans les zones à risque. Imaginons un phénomène climatique qui impacte fortement Maurice et qui empêche les autorités de venir en aide à l'ensemble de la population victime. Et que les sinistrés doivent être 2 voire 3 jours sans soutien, sans accès à l'électricité. La Vivabol permet de se recharger grâce à la lumière du soleil. L'électricité produite permettra d'alimenter la batterie, mais également de recharger le téléphone. Ce téléphone permettra de rester en contact avec les autorités. Messieurs, je souhaite également vous faire part d'une chose importante. Aujourd'hui, il est indéniable que l'homme impacte fortement l'environnement. Ces images parlent d'elles-mêmes avec une omniprésence de déchets plastiques. Ce sont les images de Maurice. Et il est temps de changer notre façon de produire. C'est pourquoi, si l'on regarde ce déchet, le plastique, qui en fait peut devenir une matière première à Maurice, une matière première facilement collectable. Je vous propose de produire la Vivabol à partir du concept et du procédé Precious Plastic. C'est un procédé qui existe depuis 5 ans, inventé par Dave Hicks, et qui a permis à des milliers de petits producteurs de produire des produits à partir de plastique recyclé. Le concept est simple, le procédé est très simple. On récupère du plastique, on le trie, on le broie, on le catégorise et on peut en produire soit des objets tels que des vases à fleurs, mais également des matériaux de construction. C'est un procédé qui a fait ses preuves. Donc, soutenir la Vivabol, c'est soutenir une innovation qui est réalisable. C'est également soutenir un produit qui est peu coûteux à la production grâce à une matière première omniprésente et un investissement de 30 à 40 000 roupies uniquement pour produire les outils de production. Et surtout, c'est faire partie de la solution pour une Maurice meilleure. Vous savez, à Maurice, il y a plusieurs zones à risque. Oui. Alors, pour les modules, vous devez produire plusieurs unités de modules. Oui. Mais qu'est-ce qui va gérer comme si les modules? L'ensemble
du réseau est effectivement à mettre en place. Cet outil est avant tout à destination des autorités ou des Croix-Rouges, de la Croix-Rouge ou des centres de gestion des catastrophes naturelles. L'avantage, c'est qu'il peut être produit à Maurice. Vous avez compris, le plastique est disponible à Maurice. Nous avons besoin de faire venir quelques composants électroniques tels que le panneau photovoltaïque ou la batterie, mais le reste peut entièrement être produit à Maurice. Le but est de permettre à des différentes personnes, à des différentes communautés, différents centres communautaires. On pourrait mettre en place tout un système de collecte de plastique dans toute l'île, récupérer ce plastique dans un centre communautaire, l'acheminer vers un endroit où nous pourrons produire la Vivabol ou alors délocaliser la production de la Vivabol dans le nord et dans le sud, à travers des outils qui sont peu coûteux pour la production. Et ensuite livrer, imaginons, le National Risk Disaster Management Center et la Croix-Rouge, qui pourront stocker chez eux une centaine, voire 200 unités. Et nous pourrons surtout déployer dans les centres communautaires ou dans les endroits dits à risque, où nous voyons des inondations récurrentes, la Vivabol. Donc vous avez dit au début que vous avez fait livrer ou jeter, je ne sais pas comment, la Vivabol. Oui. Donc en cas d'urgence, on va dire un flooding, une inondation Oui. à Grand-B par exemple. Oui. C'est quoi votre moyen plus rapide et efficace de faire livrer les Vivabol à Grand-B? Alors il y a plusieurs réponses à ça. L'idéal, c'est d'avoir des zones que nous aurons identifiées, comme on l'a dit, dites à risque, où nous savons qu'il y aura forcément une inondation, de par les constructions urbaines, de par l'urbanisation. Et nous devons nous appuyer sur des réseaux existants. Le réseau, notamment de la Croix-Rouge, est déjà très présent sur toute la zone nord, sud, est et ouest. Il faut également s'appuyer sur les centres communautaires. Donc l'idéal, ce serait, d'avoir un certain nombre d'unités préalablement stockées et facilement accessibles. L'autre proposition, c'est effectivement un largage qui pourrait être héliporté. Ça peut paraître un peu idyllique, mais la Vivabol est conçue pour justement être parachutée, pour très bien être parachutée, mais également, si jamais elle touche l'eau, ne pas s'abîmer. Et la troisième option serait en fait un camion de pompiers ou un véhicule surélevé qui permettrait d'accéder à des endroits, on va dire, inondés et de les déployer rapidement. Même si elles tombent dans l'eau, ce n'est pas grave. À propos du prix, Oui. okay. Vous avez dit que la Vivabol, ça coûte avec des appareils comme des électroniques et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine d'investir dans un appareil comme ça, au lieu de prendre des méthodes traditionnelles qu'on utilise pour faire des rescues ou au cas d'une inondation ou quelque chose comme ça? La version que je vous ai proposée comporte un téléphone basique qui est livré avec la Vivabol. Mais aujourd'hui, la Vivabol permet également de recharger un téléphone que vous avez, que les sinistrés ont. Donc ça, c'est un premier aspect à prendre en considération. Aujourd'hui, sur l'aspect production en elle-même, j'ai voulu maintenir la partie énergie, parce que c'est ce qui fait un peu sa spécificité. C'est de pouvoir avoir accès à une zone, à un outil qui produit de l'électricité de façon propre, mais également continue. Donc l'aspect coût varie de la version. On peut avoir une version moins chère, sans téléphone, mais toujours avec la partie énergie. On peut même avoir une version d'une Vivabol qui comporte uniquement la partie survie supérieure et la partie énergie. Et on va dire que les coûts peuvent varier. En coût de production, on est entre 1500 roupies à 2500 roupies sans main d'œuvre. Ma question se porte par rapport à l'utilisation de l'hélico. On connaît tous que c'est une ressource très limitée. Oui. Ne serait-ce pas plus pratique d'utiliser l'hélico pour faire l'évacuation des personnes directement et d'utiliser les autres moyens pour déployer cette ressource que vous dites là? L'hélicoptère peut être utilisé dans deux sens. Il s'approche, largue la Vivabol et peut même évacuer les personnes les plus nécessiteuses. Donc tout est à adapter en fonction de la situation. L'entretien s'est bien passé et je remercie le MRC pour cette chance. Je voulais avant tout prouver que dans les îles, et n'importe qui peut inventer, faire un produit et contribuer à notre pays.
Ce projet-là, c'est un système qui nous design quand il servent la lumière soleil, il reflète le module et ce module-là, il produit l'électricité. Et il y a un commercial potential qui nous pourra servir plus tard dans le futur pour produire l'électricité. Il aide pour réduire le carbone dioxyde de l'atmosphère, nous pourra servir le bord de la plage pour ban l'hôtel. Comme si c'est du monde qui allait pour lui-même réduire ce coût d'électricité depuis la CB. Donc il est profitable d'un deux côtés pour l'environnement et aussi pour les personnes. Good morning. 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 The issue is that the greatest disasters occurring not only in Mauritius but also around the world is the drastic climatic changes caused by global warming. We have all witnessed the abnormal rainfalls which Mauritius has been going through since the start of the year. It has also been found that cyclones will be becoming more and more violent, and during the same period of the year we will be experiencing these cyclones. These two graphs are the graphs of energy production and energy consumption of Mauritius. It can be found from the stats below that millions of kilowatt hours of energy are wasted. This is the energy production of Mauritius from the sources. It is found that 78.2% of the electricity production is from fossil fuels, and all of them emit carbon dioxide after burning, which later will cause global warming. Our purpose of the project is to develop an eco-friendly and a cheap way to produce electricity. These are the materials. We use the Peltier module, which from a temperature difference can produce a voltage. And we will use a parabolic dish, which when tilted 20 degrees, rays from the sun will strike the dish and therefore reflect back to the Peltier module. We have used reflective paper so that maximum of rays is reflected. One side will be hot and the other will be cold. This is the temperature difference and voltage produced from the Peltier module. Using 12 Peltier modules with a temperature difference of 67 degrees, 15.6 volt can be obtained from the system, which will be connected to a voltage regulator. Then a battery and an inverter will be connected to the regulator. The battery will be charged up and will store energy for later use, while the inverter will convert the remaining voltages into 240 volt AC voltage to be used. Compared to other renewable sources, our artifact is least dependent on the source. That is, if there is any fluctuation of the source, it will not be hugely affected. This dish will focus all the sunlight to the Peltier modules. Therefore, if there is any fluctuation in the intensity of the sun, it will still focus maximum light to the Peltier module to produce a greater temperature difference. However, as any other apparatus, regular maintenance has to be performed. We have also thought on some improvement that the dish can be made to rotate as the sun is seen to move in the sky. For the cold side of the Peltier module, a heat sink and a water cooling system can be used so as to increase the temperature difference to make it become more efficient to produce more voltages. Who is going to regularly do the maintenance for each dish that you install? There is not much maintenance to be done actually, because the system is quite simple as it is. So as you know now in Mauritius, there's a lot of work being done on renewable energy. Yes. And if I was somebody who wanted to invest in your technology, how would you convince me that instead of investing in something like wave energy or wind energy or solar energy, and I should invest in your idea? How would you convince me? As I said, the fluctuation from the source, it is least dependent on it. Therefore, I think that customers would prefer this to something that
that is dependent, highly dependent from the source. Do you want it to be a large-scale energy, electricity production, or just household? Oh, actually, we have it is for household. This Peltier module you are referring to, it's quite fragile in nature. Yes. So in the advent of natural disasters happening in the country, how do you intend to protect this module? Is there any means by which you can protect it, or going to remove it directly? Yes, we can enclose it with metal sheets. You mentioned something about the temperature aspect. Yes. So is there a means by which you will reduce the hot side temperature of this apparatus? Are there any alternatives to it? You mean to reduce the... Are you going to balance the temperature, the hot side temperature with the other normal temperature? This is from to obtain maximum energy. Yes, this is from the improvement that we were thinking to implement, either a water cooling system or a heat sink like computers use. I wanted to know about the dimension of the module, how big it is for a household. I can show you. It's about this height with a dish, and actually I don't. The dish is of dimension of any parabolic dish. Then there is a support which comes to support the Peltier modules, and that's the most important part. I just wanted to know this because you see in Mauritius, one of the main natural calamity that affect us is cyclones. Yes. Right, and strong winds. So if you place the dish at the roof of your house, so there might be problems that the wind will carry it away. Have you tried this at home? Yes, actually we tried it, and it was good. It produced enough voltages, but when we tried it, we only connected it to an inverter, which we then played guitar with it. We played the guitar quite a long time. It was almost half a day. Ben, sa audition là, tu bien passé, jury tu bien gentil, bien accueillante. Et je me pose une question bien perspicace, on va dire, d'après nos projets et comment on va aider Maurice dans le futur. Je pense que c'est une chance parce que nos projets là, sont bien innovatifs jusqu'à là. Moi, je fais recherche sur Internet où beaucoup de place, ben, passionné à lire. Et que jury ici, tu peux paraître bien intéressé comme si pour connaître plus, ben, je pense que nous sommes capables de sélectionner pour nous faire un prototype, nous montrer les autres. Moi, mon projet, c'est une application mobile et que l'objectif, c'est faire awareness, faire l'éducation du monde pour nous capables de diminuer l'impact des désastres qui est là. Donc, c'est moi aussi sauve la vie du monde dans mon la vie, dans mon lifetime, pour considérer qu'il y a un succès et me penser que les besoins sont sélectés. So I would like to start with a small statistics by the UNISDR about the disaster toll for the last 10 years, that is between 2005 and 2015. 700,000 people lost their lives. 1.4 billion people were injured. 1.5 billion people were affected. And 23 million people became homeless. And 1.3 trillion US dollars as economic loss. But of course, this does not include what I lost during the torrential rain in February 2013, where I lost about 4 million rupees. There is no way we can eliminate disaster. But what we can do, we can reduce the impact of disasters. And how does this happen? So basically, the project is a mobile application which will be used for the awareness, for the education of people. Okay, so I'm going to address, like if we look at the disaster management life cycle, we can say it is into 4 parts. We have the prevention mitigation, we have preparedness, we have the response and restoration part of it. So my project will focus on the first 2, that is
prevention and mitigation, and preparedness. So what we'll do in this project is that this mobile application will be posting posters, animations, text about disasters. What are the disasters? What are the connection between which type of disaster that is related, what vulnerabilities is related to, what type of hazards, what are type of weakness. So when this hazard acts upon a certain vulnerabilities, then of course we have a risk. And if we don't take care of the risk, we have a disaster. And if we don't take care of the disaster, then you have a crisis. So what I can say that we'll be posting all this information. So that will be the education part of it. And then, of course, we have the preparedness part. We have the preparedness part of it that will post the same thing like posters and text to let people know what are the do's and don'ts. Because I can recall recently we had a fire in ShopRite, and I can say if that person knew what he should do or shouldn't do, he wouldn't have gone into the warehouse and he wouldn't have lost his life. So this is due to lack of awareness, due to lack of education, and I don't feel anywhere that this type of education is being given to the people at large. How would your app have the advantage or compared to already existing apps on the markets that deal with these kinds of information, these kinds of situations? So far, I have not seen any app that is doing this type of activity. I've seen on the billboards we have said, "Police Kolta to Unifami." But what I want is that such type of information should go in the mobile application of that person. So even sitting in his home, he can learn about this. But I think, I don't know if you are aware, but there are apps already on the market that gives you update on the weather happening in Mauritius. If there's something from the disaster risk management, gives you an alert or SMS alert. How would you, I mean, what is the difference? There is a difference. That is notification. Yes. That is giving information about an impending event. But this application will tell the person what they should do. How do you intend to reach the senior demographic, that is those senior citizens who are actually not so well used to this kind of technology? Okay, and my second question will be, what could be the options available to the user in case the battery has gone down or there is no internet connectivity? Okay, let me answer the first question. Okay. What we are trying to do about this project is to give this education and awareness. Yes, I agree that maybe the elderly person, they don't have access, they don't use mobile phones, so they won't use these touch smartphones and all. Yes, this could be a weakness. But if today there is no such a tool that is addressing this issue, then I think we better have one than don't have it. Okay. And the second thing is that we are talking about preparedness. I'm not talking that, okay, we have a cyclone today, what should I do? No, it's preparedness. It is coming ahead of time. How will you proceed? Whatever information, whatever I'll prepare, I can get it vetted, or whoever will use this application, whatever information will be posted, it will be vetted at a higher level. Maybe National Disaster Committee, they'll do the vetting. I'm ready to work with them to do the vetting and then post it. It won't just be posted like that. My point of view is, see, I have a mobile phone with like a bunch of applications. Yes. You know, most of them I don't really open like on a day-to-day basis. Yes. So what would you, or how would you encourage me to actually, if there's no alert like right now, why would I go on my application and read about a potential cyclone? Okay. How would you achieve to getting me to open the app? Okay, I think this is the same situation like Mauritius Telecom has launched this mighty weather. So first day I looked at it, then maybe after some time I'm not very much interested, so I get the information but I don't look at it. But since this is something about saving life, it is about saving life of people. Right? So if I send this information, letting people know
you can save your life and you can save the lives of your dear ones. So I think this will be something that people will consider. Yeah, I understand your point about, getting people to read and to open the app. But if I reconsider the whole, education purpose of this application, don't you think that maybe a mass mailing or emailing system would solve this issue rather than, waiting for me to open my phone, install the app, then, once in a while think about, oh, how about can I save life, and then open the app? Okay, today, like if I do mass mailing, so when I get my mail, most of the mass stuff, they go in a trash. Okay, so it is filtered already in my mail, so people won't get it. So whoever will subscribe to the app, they'll know they have done it voluntarily. Nobody has forced them to do that. More people accessing downloading your app means more commercial viability. Yes. How would you tackle that issue? Talking about the commercial aspect of that, okay, like I say, there is a risk management module. So for the normal householders, we are not going to charge them for doing a risk assessment for their homes and whatever. But then for the businesses, for them, we can have a little bit more detail or more precise, and then of course it will have a cost. Do you intend to have a data bank, like some sort of statistics to have reference to for people just to have an idea what happened in the past? So I have my own website, so I'll have a link. This app will be linked to my website, and then I'll keep the statistics. Bon, c'est démocratique, l'audition est bien intéressant. Le jury nous pose une question bien pertinente. Et aussi, peut-être, il y a une question qui nous demande l'idée comment je suis capable même improve ce qui me peut présenter dans mon projet. Et en gros, c'était une expérience extraordinaire. Quand je me gagne l'occasion pour partager quelque chose qui peut sauver la vie du monde. My project is about business continuity for our hotel industry because I believe our hotel industry is not equipped very well to be able to deal with any disaster, which can be storm surge, or cyclone, or flood, or anything. So in this way, business continuity will help our hotels to be able to work in collaboration with different authorities, the emergency services, and also with other different business to be able to continue their business. Because once you're impacted by a disaster, it's going to be really difficult for you to get up. Today I'm going to present my project, which is reducing business risk in the coastal zone of Mauritius. And there are many challenges which we are normally facing. And the first one is business in Mauritius are particularly vulnerable to natural disasters. And very few businesses in Mauritius understand business continuity. So most businesses in Mauritius, they are over-reliant on the emergency services to take responsibility for them when there's a disaster. And about international statistics, we can show that a large proportion of businesses without disaster plan will never recover if impacted. So I'm going to take you why should this issue be resolved. It's a lack of preparedness put lives at risk and increases risk of individual business failure. So we need to have a Mauritian business resilient system. And the coastal zone of Mauritius faces particular challenges that could impact with hotels, the industry in general, and the tourism sector and infrastructure. So the solution is businesses need help to understand the risk they face and how low-cost action can help them to become better equipped with business continuity. So solutions should be practical, industry-led, and sustainable. And the starting point would be to have a simple guide, templates, so as the tourism sector can understand what is business continuity. Also, the solution, it needs to be dovetailed with the government, with an NDOMC plan for disaster risk reduction management. So also we have a training of industry champions, which is people in the industry. They need to be trained to understand
the different tools and how to implement best practice for business continuity. And also, over time, having a good business continuity will help a good business practice. And the outcome normally, it's a solution we seek is long-standing challenges to persuade business to become more resilient. Also, if by delivering practical industry-led solution, we need to contextualize the business continuity plan through Mauritian system and expectations. Also, we have the outcome of advantage is that it will work with a DRM, disaster risk reduction management system, which also we can see that natural hazard risk impacting the coastal zone has already been recognized by the NDRMC national plans. And also the innovative ideas is key innovation in this proposal is participative and industry-led approach. And the tools we are going to design and plan, it's going to be to help the hotel industry, the leisure industry to become more efficient. And these tools can improve the ability of businesses to share and information and resources. And if there's a disaster, at least they can work very quick for impact for disaster losses and reduce the disaster impact on the wider community. So how is project relevant to Mauritius as a small island remotely located in the Indian Ocean? And now with further increase with climate change and coastal urbanization, we are more vulnerable. So we can see that through records since 1960, we've been losing from 80 million US dollars to 150 million US dollars per annum. And I think it's got a big impact on our business. And commercial potential is a business in Mauritius can work on consultancy businesses, continuity, emergency planning and training. Also, construction industry can work on protection and defenses. And the insurance market, we said improve business resilience and reduce risk could result in competitive insurance market. So these are the different business commercial potential. How are you going to convince them that your project is viable? They should realize that a business continuity plan, it's going to help them be prepared, like I've mentioned in my presentation. They need to be prepared in advance for a disaster. I can take one example. If you have a hotel industry, which has its business internal continuity plan, it's got a big calamity and it has no tissues left. So where does it get the tissue paper from, which is really important for hotels. So they need to have a good business with business continuity plan with other companies so they know they have all their resources. What are the target groups in the hotel? That's my first question. And my second question is about, different hotels, they have different specificities. So how will you do you need to prepare a program for each hotel or you generalize the training program? So your first question was target plan? The target group, which part of the hotel you have to train? It's every part of a system of the hotels. Every department needs to have a business continuity. But this one is going to be a standard one, but every hotel can find themselves in that category. We'll have a category which is for all the hotels because business continuity is for all hotels to be able to implement that plan. And we will be working with them to make it happen. So you get to the hotel, you propose them your services as a consultant or something like that. You do the training, and that's how you get money, right? You've got two different options. We can give them the planning, the software, and as I said, it's a long term. So for the time being, we'll be working with them by email and a soft copy and show them how to have a business continuity for them. But on a long-term basis, it can be through consultation. So it's not only me, it can be anyone who's got a business continuity training system. So they can go to the hotels and provide training. But your commercial aspect of this project? My commercial aspect is we will be working with the hotel industry to propose our consultancy services. Yeah. So they're paying you for your services as a consultant for the training, right? For the training and implementation and follow-up.
How do you maintain that quality in these champions once you provide your service? And then that's it, it's a one-off, or how do you grab These champions will be trained, but like I've said, we'll be meeting them every month. We'll be meeting them and work with them and see that the standard is being kept and how the business continuity is being applied. And do you think the businesses would be willing to go for this? Like I've said, it's low cost, it's cheap, but really effective. I believe it's a really good opportunity to come here to promote my project, which is really innovative, and also it will help the business industry, the hotel business industry. So in this way, in the future, most companies will be resilient, and I think the opportunity, I need to thank the MRC for coming up with such initiatives, and it will allow youngsters and other group of people to come and promote their business. Mon projet, il consiste d'un process qui s'appelle Bioremediation. Moi-même faire une affaire qui nous capable servir le process de Bioremediation pour qu'il nous casse les produits pétroliers dans la terre et les métaux d'eau. Alors, tout les affaires qui contaminent la terre avec pétrole et métal d'eau, nous sommes capables de servir ça pour casser. Et dernier lieu, pour dans la terre propre, comment dire. Good morning. Today the presentation will be on, as you can see, bioremediation. It is a strategy that I have derived to degrade petroleum hydrocarbons. For this, I have taken a particular example. This is a problem that recently happened. There was a shipwreck at Le Bouchon, like everyone knows. The MV Benita, which was a bulk carrier carrying more than 150 tons of diesel, petrol in general, was wrecked, and eventually we had a oil spillage. What we derive in this is a mechanism which comprises of basic chemistry, but very useful. Like we all know, petroleum hydrocarbon consisting of hydrogen and carbon atom, upon aerobic condition, it is mineralized completely into carbon dioxide and water. So by optimizing the factors that affect the biodegradation, we can achieve a process of bioremediation of this. But this technology is not limited only to this particular example I'm giving you. It can be used in all fields where there are contaminations of petroleum hydrocarbons, diesel, petrol, anything. And what is interesting also in this technology, it can also remediate heavy metals. What is innovative, we are using two techniques, bioaugmentation and biostimulation, whereby this specific bacteria is incorporated into a substance to stimulate it to degrade those petroleum hydrocarbons. This is a recent study what I have done. You can see visually. T0 is a control and T1 is after bioremediation. You can see visually the appearance. You can also smell it. The first one will still have the petroleum odor, whereas after the bioremediation process, it is no longer there or it is minimized. This is a bit of the commercial potential. There are no companies in the world doing this, but there are some companies like the BioVantage which used the bioremediation process to degrade wastewaters. Quand on a un oil spill, par exemple, on prend le cas de MV Benita. Oui. Là-bas, il y a une assez large comme si, surface qui est couverte par de l'huile. Oui. Mais j'ai envie de connaître le bactérie même, combien de temps il prend pour digester ça de l'huile là. Parce que quand nous avons un cas comme ça, c'était de l'huile lourde.
en considération les climatic conditions, Exactement. le tide, high tide, du vent, tout ça là. Il n'est pas facile pour traiter ça. Par rapport à ça, il y a une solution. Cette solution-là, il y a une bactérie bénéficiaire et aussi il y a un biostimulant là-dedans. Et nous prenons 10 ml, nous diluons dans 1 litre de l'eau. Après, nous sprayons. Nous sprayons ou côté une contamination là. Et ça, il peut faire un genre de oxidizing agent. Il peut émettre un large amount of oxygène et pour une bactérie qui est capable de servir ça dans une condition aérobique pour comme si dégrade ça pétrole là. De toute façon, nous pouvons retirer depuis la terre, du sable. Un exemple qui est capable de nous, c'est ça, la terre, c'est qui me montre où dans la présentation. Ça c'est control, ça c'est remediated one. Et si je suis capable de montrer ça, je suis capable d'ouvrir la ça en tient un petit peu, si vous permettez. Ça c'est le control. Ça c'est le remediated one. On est plus, il y a un lit, soit un lit bien minime. Ça, le dehors de pétrole. Comment tu mentionné que ça secteur de côte MV Benita, tu es écrasé là-bas, tu es un organisme, ça commence donc corail, un poisson, tout ça peut commencer affecté par ça. Oui, il est déjà affecté. Mais est-ce que ça organisme qui toi te permettait là, avec en grande quantité, pas prendre aucun side effect, effet secondaire, oui. Intéressant, c'est que sa bactérie qui m'a servi là, c'est un naturally occurring bacteria. Et nous déjà servi cette bactérie là dans une substance. Mais nous ne servi cette bactérie là pour sa purpose. Nous avons servi cette bactérie là comme nitrogen fixing ou p-solubilizing fertilizers. Alors, si nous pouvons déjà appliquer l'agriculture, le terrain golf, mais les simple, nous pouvons juste servir ça là, nous pouvons mettre un niveau à bœuf, nous pouvons appliquer pour dégrader le pétrole et aussi les heavy metals. Alors, pour répondre à vos questions, il n'est pas pour affecter à la longue. Bon, je revenir à une question qui ma collègue posait. Comment on peut dire qu'il y a déjà un natural occurring bacteria, mais il y a un target spécifique, ça veut dire qu'il pour vraiment un hydrocarbone pour dégrader. Mais l'hydrocarbone, c'est une source d'énergie. Exactement. Mais quand il peut gagner sa source d'énergie, il peut multiplier. D'accord? Si, par exemple, bactéries, c'est moins 15% dans l'environnement. Il multiplie, il a une population assez conséquente. Est-ce qu'il y a une garantie qu'il peut toujours target spécifique? Parce qu'il n'est pas qu'un écosystème, c'est un peu bien complexe. D'accord? Il y a une food chain qui est bien complexe. La manière qui nous fait de repasser, c'est de introduire des animaux avec un target spécifique, mais c'est une conséquence qui ne pas se prévenir. Parce que normalement, nous ne pouvons pas tester tout dans l'environnement. Est-ce que comment tu peux contenir ça, tu peux dire avec l'assurance que si jamais un hospital nous met ça là-dedans, il peut régler le problème au hospital, mais c'est bon, il ne peut pas créer un problème pour l'écosystème. Oui. Sans problème, ça, il y a une question qui nous est capable de répondre facilement, parce que, comme on a dit précédemment, nous pouvons déjà servir ça dans l'agriculture. Alors, si nous pouvons déjà appliquer que nous avons une plantation, que nous avons un gazon, que nous avons des affaires qui nous peuvent consommer après, mais il peut déjà là, il peut déjà rester dans la terre, il peut déjà dans cette condition là. Au contraire, c'est un microbe, c'est une beneficial bacteria. Ce n'est pas une bactérie comme quoi, demain, nous pouvons gagner un problème de bacterial wilt avec ça. C'est une bactérie qui est déjà là, qui nous peut déjà servir. Bon, d'accord, qui peut servir naturellement, mais il y a un certain pourcentage qui servit. Oui, c'est là. Il y a une certaine concentration, mais quand tu peux mettre dans la nature avec un hospital, tu ne connais pas à qui population, à qui concentration vous venez. Puis c'est un hospital, puis c'est pour dégrader, puis c'est un nutrient, puis c'est pour reproduire. Oui. Donc, quand tu trouves un écosystème, que même il y a une bactérie bénéficiaire d'une certaine dose, mais de tout organisme comme ça, arrive à une certaine population, il n'est plus bénéficiaire, il peut compter avec les autres bactéries, il peut rendre de food chain, il peut débarrasser de tout l'écosystème.
C'est ça qui nous me concerne, moi, sur ce sujet-là. OK. Mais pour un certain amount de carbone atome, mais par un certain temps, il n'est plus capable de faire de l'eau là. Ouais. Parce qu'il peut diminuer. Il peut arrêter de dégrader. Là, pour nous capables de dégrader ça, les restes là, nous servons phytoremediation, qui nous servent une plante comme Rhizophora micronata, comme on nous dit mangrove, pour faire une pollution effect. Comment tu fais ça pour la vie commerciale? Donc, quel moyen tu as après ton recherche, après ton produit que tu fais, qui te donne moyen pour que comment dire, tu commences à vendre ce produit-là? Est-ce qu'il te target ban individuel, tu target l'autorité pour atteindre quand il y a un oil spill? Qui te donne moyen toi? Ça, c'est une question bien importante. Tout le monde fait la recherche, mais what is next? We should uptake it. Nous sommes capables de servir la recherche. À travers Greenbest, qui peut collaborer avec sa recherche-là, il est déjà un manufacturer, il déjà peut faire un biostimulant. À travers lui, nous sommes capables de target beaucoup de pays. Greenbest, il peut supply environ 140 pays dans les fertilisants, biostimulants, les affaires naturelles, bio, etc. Mais c'est une affaire que nous sommes capables de faire à travers lui. Nous toujours donnons des fournisseurs à travers le pays, à travers le monde, que là, quand on peut besoin avoir une solution là pour remédier à une situation spécifique, oil spill, heavy metals, vous êtes capable de purchase, vous êtes capable de faire ça. Donc là, toi, tu peux l'idée avec Greenbest, et Greenbest, lui qui fait pour commercialiser ou comment ça marche? Non, c'est pas que je peux vendre l'idée, c'est que je vais collaborer avec lui pour faire ça une solution. Bien passé, nous avons bien passé. Tout dépend de nos jury. Nous présentons un petit peu l'idée, qui a fait qui innovatif là-dedans, comment nous sommes capables de servir d'un commercial purpose. Mais maintenant, la décision revient à un juge. Et moi, je pense que c'est une idée qui est extraordinaire, c'est une idée qui nous est capable de servir ça, nous sommes capables d'exploiter ça, et nous sommes capables de servir ça à la longue pour casser les contaminants dans la terre. Les candidats sont passés. Ils se sont expliqués. Ils ont tenté de convaincre le jury de leur démarche. Quel a été le choix du jury? Quelle est l'idée la plus innovatrice? Qui a su se qualifier dans cette première manche, obtenant ainsi une place en finale et un financement initial de 75 000 roupies? Les membres du jury ont chacun leur idée. La tension monte. Des échanges, des discussions et enfin, le jury tranche. Pour d'abord, c'est une relevance to thématique qui nous guettait, disaster risk management, et aussi un niveau de innovation ingenuity qui nous trouvait dans le projet qu'ils ont présenté. On dit une mine de avant avec une idée qui vraiment peut adresser certaines issues dans le topic qui c'est disaster risk management. Ce qui nous fait plaisir beaucoup aujourd'hui pour nous, c'est de trouver qu'il y a un différent groupe d'âge, personnes qui viennent, qui n'ont pas hésité pour présenter d'autres projets. Et honnêtement, mon jury nous bien tenu par le niveau qui est là. Et c'était un projet qui nous bien pensé, nous trouvons qu'il m'a dit de mettre un esprit pour ça pour faire d'autres idées. Et je viens ici, je débat d'autres idées. Et c'est ça qui vraiment fait nous plaisir. Et que nous trouvons que c'est qu'il vient vraiment conscient du côté des risques. Et je viens avec une idée concrète qui comment nous adresse ça issue. Et que nous trouvons à travers ça qui est un comme on connaît récemment dans Maurice, il y a beaucoup de calamités naturelles, de désastres, flash flood. Nous trouvons qu'il y a bien porter attention à certains topics-là. Et de venir avec une idée concrète comment nous sommes capables, si pas vraiment régler complètement, mais au moins faire une partie là-dedans que nous sommes capables au moins diminuer l'impact sur les désastres naturels. Là. Et aussi comment pour passer ce message à Mandimoun. Et avec une idée assez ingénieuse aussi pour qui nous capables et de gens qui sont en danger et dans une période de désastre.
Le nom du finaliste de cette première manche vous sera révélé au cours de notre 5e épisode. Patience! Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine audition préliminaire. L'idée, en gros, c'est réguler le trafic. Le projet, c'est un Smart Traffic Monitoring System. C'est principalement nous essayer de développer un low-cost sensor.